Hi guys, I'm Keerthi chemistry faculty from HiKG. So today we're gonna discuss about the thermodynamics, and this is a very important topic for NEET and JEE. You can typically expect about 4 to 5 questions from this chapter for NEET exam and about 3 to 4 questions for your JEE exams. Okay, so basically I'm going to discuss about the terminologies in first. So the basic terminologies which comes with the system, boundary and surroundings. So system nu sonna enna ipo na vandu let's say like I'm considering one part. Okay, so na idha dhaan consider pandren vechukalame. Okay, so இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு வெசல் இருக்கு. அந்த வெசல்ல வந்துட்டு I'm having some water molecules. இதுதான் என்னோட சிஸ்டம். இதுதான் நான் வந்து கன்சிடர் பண்றேன். இதை தவிர இருக்கிற எல்லாமே எனக்கு என்னது சரௌண்டிங்ஸ். ஓகே, இது எனக்கு என்னது, நான் எதை கன்சிடர் பண்றேனோ அதுதான் நான் என்னன்னு சொல்ல போறேன். I'm going to call it as system. Okay, anything except of the system I'm going to call it as what? Surrounding. இப்போ இந்த சிஸ்டம் எனக்கு சரௌண்டிங்ல இருந்து ஒன்னு பிரிக்குது இல்ல, something is differentiating me from the surrounding, right? So this particular interface is called as what? Boundary. ஸோ ஈஸி வார்த்தையில சொல்லணும்னா எதை நான் தெர்மோடைனமிக்லி கன்சிடர் பண்றேனோ அதை மட்டும்தான் நான் சிஸ்டம்னு சொல்ல போறேன். ஸோ இங்க இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, இது பக்கத்துல இனி ஒரு சிஸ்டம் இருந்தாலும் somebody is considering it ன்னு சொன்னாலுமே that is not a system for me. Okay, thermodynamically which system I am interpreting, அதை எதை நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றேனோ that particular system, that particular thing is called as what? System. And everything else in the universe is called as what? It is called as surroundings. And which differentiates the system and surrounding is called as, yes, boundary. Okay, so you can read it. System is defined as the macroscopic part of the universe which is under the moment of consideration. Okay, and boundary, the actual or the imaginary surface that separates the system and the surrounding. So everything else in the universe is called as what? Surroundings. Very good. Moving on to the next one. So let's talk about the system. Okay, system la eppadi irukona, okay, நான் இப்போ வந்து உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ உங்க நார்மலி உங்க வீட்டில் வந்துட்டு வாட்டர் பாயில் பண்ணுவீங்கல்ல, ஸோ என்ன இருக்கும், பர்னர் இங்கே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ எம் கீப்பிங் திஸ் வெசல் ஃபில்டு வித் வாட்டர் 2.5 level. இதை நான் என்ன பண்ண, மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணாம நான் வந்து பாயில் பண்றேன் கொஞ்ச நேரம். ஆஃப்டர் ஒரு 10 minutes என்ன ஆகும், இதுல என்ன ஆகும், நான் இப்போ 10 minutesக்கு மேல கை வச்சு பாக்குறேன் அந்த பாத்திரத்துக்கு மேல கொஞ்சம். ஐ எம் நாட் டச்சிங் தி வெசல் பட் somewhat above the vessel I'm going to keep my hand. Can I feel the heat? Yes, obviously you can feel some heat in it. கரெக்டா? ஆனா will the volume of the water will be same? நான் ஃபர்ஸ்ட் வச்சதுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கு வால்யூம் சேமா இருக்குமா? இருக்காது. கரெக்டா? ஏன்னா கொஞ்சம் ஆஃப் த வாட்டர் என்ன ஆயிருக்கும், ஆவியா போயிருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இங்க என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? ஸோ திஸ் இஸ் த சிஸ்டம். என்னோட சிஸ்டம் இதுதானே. சிஸ்டம்ல இருந்து திஸ் இஸ் த சிஸ்டம். சிஸ்டம்ல இருந்து வெளியே சரௌண்டிங்ல எனக்கு என்ன ஆகுது, எனர்ஜியும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, மாஸும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. கரெக்டா? இந்த மாதிரி இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ்க்கு பேர் என்னது? ஓப்பன் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, கேன் யூ see that it can exchange matter as well as the energy. Okay, closed system same. I'm taking the particular same container. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஹீட் பண்ற இதுல வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து லிட்டை வச்சு மூட போறேன். I'm closing it with a lid. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும், will the volume of the water will be same after 10 minutes? Obviously. ஆனா நான் கொஞ்சம் மேல நான் கை வைக்கிறேன், அந்த பாத்திரத்துக்கு மேல கை வைக்கிறேன். I'm not touching the பாத்திரம் but I'm going to keep my hand like just above it. Can I feel the hotness? Yes, I'll be feeling it. கரெக்டா? ஸோ நான் இந்த இடத்துல என் கை வைக்கிறேன் அப்படின்னா can I feel the heat? Yes. அப்போ அதுக்கு மீனிங் என்ன, it has only exchanged the energy but not the mass. கரெக்டா? ஏன் மாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகல? பிகாஸ் தேர் வாஸ் அ பவுண்டரி கால்ட் அஸ் லிட். லிட் வந்து லிட் வழியா யாரால பாஸ் பண்ண முடியல, மாஸால, அதாவது வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஆகல. ஓகே, நவ் டாக்கிங் அபவுட் த ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்னா என்ன? டெல் மீ, கேன் யூ டெல் மீ? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததை வச்சு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்னா என்னது? இட் கேன் நெய்தர் எக்ஸ்சேஞ்ச் தி எனர்ஜி ஆர் தி மாஸ். கேன் யூ டெல் மீ தி எக்ஸாம்பிள்? Yes,
most of the guys, I know, I can read your mind. I guess your answer will be flask. But கொஞ்சம் யோசித்து பாரு, நான் வந்து இன்னைக்கு காலம்பரை நான் ஒரு சூடு தண்ணி நான் ஃப்ளாஸ்க்ல வச்சிருக்கேன். நாளைக்கு காலம்பரை வந்து பார்க்கும்போதும் will the water will be same, like will the heat will be same temperature இருக்குமா? இல்ல, some heat has been lost. Correct? Appo can I say the flask, even it is going to be the very high end flask, it gonna lose the heat. Correct? So isolated system க்கு typical example யார் சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம யூனிவர்ஸ். ஓகேவா? நம்ம இருக்கிறோம்ல யூனிவர்ஸ், சோலார் சிஸ்டம் அது எவ்வளவோ சிஸ்டம்ஸ் இருக்கிற யூனிவர்ஸ் சொல்றோம்ல. வாட் எவர் த மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஹஸ் பீன் எக்ஸ்சேஞ்ச், தட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வித்தின் த சிஸ்டம், within the universe, not between two universe. So we consider universe as the example, proper example for isolated system. Okay, now we're going to talk about the before that I want to talk about the what are the different types of boundaries as well. So we have seen the different types of systems, different types of boundaries as well. Okay, let's talk about the different types of boundaries. So let's consider we have a bottle. Okay, the bottle is filled with what? Water. Okay, my system வந்து யாரு? இந்த பாட்டில்ல இருக்கிற what, not the bottle but the water inside the bottle. Okay, this is my surrounding. Okay, this is my surrounding, and in the water bottle la இருக்கிற water தான் யாரு? இந்த water is my system. Okay, can you tell me what is the boundary or interface between the surrounding and the system? You can tell me the bottle itself. Okay va, unala paaka mudiyudha in the bottle, can you see the bottle? So this type of boundaries are called as real boundaries. Okay, when you can see when the boundary is visible, you can say it as what? Real boundaries. Okay, ipo mela paarada makkale. So inge water mudiyudhu, correct ah? Ipo adu idu system, idu inge irukkiradhu yaru? Idu whether I consider this as a system? No, this is a surrounding. ஓகேவா? அப்போ இந்த சிஸ்டம் வாட்டரையும் மேல இருக்கிற சரௌண்டிங்கும் பிரிக்கிறது உன் கண்ணுக்கு தெரியுதா? இஸ் தேர் எனிதிங் விசிபிள் தேர் தட் இஸ் செப்பரேட்டிங் இட்? நோ, ரைட்? ஸோ யூ கன்சிடர் சம்திங் இமேஜினரி இஸ் லையிங் ஓவர் தேர். கரெக்டா? ஸோ திஸ் interface or this wall or this boundary is called as what? Obviously imaginary boundary. Very good, Makka. Okay, let's move on to the thermodynamics property. Okay, thermodynamics property in sonna, so intensive properties. Okay, intensive property in nyavachko. Okay va, so intensive property is independent of what? Independent of matter. Okay, whereas extensive property enna? Ulta pulta, opposite. Idu independent na, idu dependent. Okay, dependent on the matter. Okay, let's read it. It do not depend on the amount of matter present in the system. Okay, it depends on the amount of matter present in the system. Ulta pulta, easy peasy. Okay, so I'll give you an or okay, let's do this. Okay, so I have a system over here. Okay, in the system la, let's say like idoda mass vandu m1 vachikalam. Okay, idoda volume vandu v1 and idoda temperature vandu t1. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்றேன்? I'm going to slice it. Okay, let me change a pen color. Okay, I'm going to slice it. Okay, பாதியா நான் என்ன பண்ண போறேன்? வெட்ட போறேன். Okay, இப்போ நான் வெட்டிட்டேன். வெட்டின பிறகு எப்படி இருக்கும்? It becomes two equal size. Now tell me, நான் இப்போ என்ன பண்றேன்? ஒரே ஒரு பீஸை மட்டும் I'm going to consider it. Let's take one piece out of it. இந்த ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதோட m1 வந்துட்டு என்னது? மாஸ் வந்து m1. இதோட மாஸ் எப்படி இருக்கும்? Will it be the same? No. இதோட மாஸ் எப்படி இருக்கும்? m1/2. கரெக்டா? பாதியா பிரிச்சிருக்கேன்னா அப்போ வால்யூம் என்ன ஆகும்? வால்யூம் will be v1/2. Temperature will be T1/2 ah? Illa, temperature will be T1.
கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, இப்போ நான் வந்து ஒரு மேட்ரை பிரிக்கும் போது some factors, some properties are changing and some properties remain as it is. கரெக்டா? ஸோ the properties which remain as it is க்கு பேர் தான் என்னது, intensive property, and which tend to change என்னது, அதுக்கு பேர் தான் extensive property. ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாரு, pressure, temperature, density, melting point, boiling point, and I'll also like to give few more. Okay, let's concentration. Okay, concentration is also an extensive property. EMF and specific heat capacity, resistivity, etc. Okay, and over here extensive properties, what are the examples? Mass, volume, heat capacity, enthalpy, entropy, moles, number of moles. Okay, these things are subjected to change. Okay, now let's talk about further into the intensive property and the properties of intensive and extensive property. So what we are going to see, we're going to see about the property of what, intensive and extensive properties. Okay, so what is the first properties I'm going to tell you is, extensive properties are additive in nature. So additive na enna makkale, so it is cumulative. So let's take, நான் இங்க எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மாஸ் இருக்கு, ஓகேவா, m1 and v1. okay, again இன்னொரு சிஸ்டம்ல I have m2 and v2 of same material. okay, let's say it is like sugar இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். okay, இத நான் என்ன பண்ண போறேன், and its temperature also T, இதுக்கும் T வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும், okay, let's consider it is of same, okay, then it would be easy for us, right? So let's consider all the parameters as same, m v t, and it is m v t, same parameters. okay, நான் இத ரெண்டு என்ன பண்ண போறேன், mix பண்ண போறேன். okay, mixing. so what happens now, எனக்கு mass என்னவா மாறும், mass becomes 2m, volume becomes v plus v, it becomes 2v, but temperature, what about the temperature, temperature will be same. correct? so what happens, m plus m becomes 2m, it was additive. Volume plus volume becomes 2v, additive. Temperature plus temperature remains the same. okay, so this is what we say it as non-additive. so intensive properties are non-additive in nature. okay, the very first thing is extensives are additive and intensives will be non-additive. let me write it, intensives are non-additive. I hope this is very clear to you. And the very next point is division of, let's say division of two extensive property will give me what is equal to intensive property. okay, so I'll give you an example. okay, so let's consider mass. Mass is an extensive property divided by volume. Volume is again an extensive property. Both are, sorry, mass and volume are both are extensive property. When I divide one by another, what happens, I get a density, right? Density is an intensive property. okay, so நான் வந்து ஒரு கன்சிடரேஷன்ல இங்க வந்துட்டு I am considering 5 gram of honey. okay, இன்னொரு சிஸ்டம்ல I am considering 10 gram of honey. okay, இதுக்கு ரெண்டுக்குமே mass வந்து எப்படி இருக்கும், டிஃபரா இருக்கும். okay, mass is different, that is how I gave, right? 5 gram of honey and 10 gram of honey, mass are different, then obviously volume is going to be different. But what about the density? Density is going to be same for the system A and same for the system B. got it right? Now let's talk about another one thing. so you have heard about heat capacity, right? so heat capacity
divided by mass. So what is heat capacity basically? Heat capacity is the amount of energy need to increase the temperature by 1 degree of a particular mass of the substance. Okay. So what is mean by specific heat capacity? அப்படின்னா 1 கிலோ மெட்டீரியலுக்கு 1 degree of heat increase பண்றதுக்கு எவ்வளவு energy தேவை? Okay, got it right? So heat capacity is energy required to increase the temperature by 1 degree Celsius for a substance. Okay, that is specific heat capacity is to increase the temperature by 1 degree for the substance of 1 kg mass, for a 1 kg mass. Okay, so I'm going to heat capacity divided by mass is going to give me what? Specific heat capacity. So specific heat capacity is a intensive property. Okay, got it right? Okay, very good. Let's say like you are going to some shop where you're going to buy some clothes. துணி வாங்க போற, ஓகேவா? ஸோ நீ கேட்குற, சார் இது வந்து 10 மீட்டரோட விலை என்ன? அப்போ சொல்லும்போது ஹீஸ் டெல்லிங் யூ 1 மீட்டரோட விலை இஸ் 50 rupees. ஓகே, தென் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஹிம் 10 மீட்டரோட விலை என்ன? ஸோ 10 மீட்டரோட விலை இஸ் கோயிங் டு பி 500, ரைட்? ஸோ 1 minute. So what happened? So you are going to the shop and you are asking him what is the rate of the per kg, per meter. Rate of 1 meter of cloth. So instead of writing this, I'm going to rephrase it as rate is equal to rupees 50 per meter. Okay, I'm going to buy how many meters? I'm going to buy, let's say like there is 2 persons, A and B. Okay, so this guy is going to buy how many meters? He is going to buy 10 meters, whereas the B, let's say he going to buy 5 meters. Okay, so what is the rate? Rate is going to be 500. For him it is going to be 250. Where values irukku. Ana let's talk about what is the rate per meter. Inge rate per meter is equal to 50 rupees, and same inge rate per meter, 1 மீட்டருக்கு வேலை, per meter வேலை எவ்வளவு இருக்கு? Still it's 50. இதோட குவாண்டம் எப்படி இருக்கு? மாறி இருக்கு. So rate for what he got. Okay, rate of the 10 meter is 500 and rate of 5 meter is 250. But ரெண்டு இடத்துல எது சிமிலரா இருக்கு? Rate of per meter. Okay, can you say that? So even though this value, the whole value changes, but the rate of per meter doesn't seem to be changed. Correct? That is what the third property is gonna be. If you're going to divide any value with number with the respect to meter or number of moles or volume, then the value extensive property is gonna become a intensive property. Okay, so first one I'm going to talk about is the heat capacity. Same thing. Okay, when I divide a heat capacity with respect to mass, what happened? It becomes specific heat capacity, right? And what if I'm going to divide it by moles? So heat capacity divided by moles is equal to molar heat capacity. Okay, so there is a basic difference. Okay va? So என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நான் வந்துட்டு if I'm going to divide an extensive property and making it as like I'm quantifying it, unifying it. If I'm unifying it with respect to per gram, like generally mass, or per volume, or per mole, what happens to the extensive property? Extensive property becomes an intensive property. நான் சொன்னேன்ல, mass மேட்டரை வச்சு மாறுச்சுன்னா it is an extensive property. So consider same துணி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாஸ் எவ்வளோ நான் சாரி வாங்குறேனோ, கிளாத் வாங்குறேனோ, அதுக்கு ஏத்தாப்புல என்ன ஆகும்?
ரேட் மாறும். இப்போ நான் அதை வந்து கன்க்ளூட் பண்ண போறேன். எப்படின்னா, ஒரு மீட்டரோட விலை என்ன, ஒரு மீட்டருக்கு கொண்டு வந்துட்டு இப்போ இந்த ஒரு மீட்டரோட விலை மாறுமா? ஈவன் இஃப் ஐ காட் 10 மீட்டர்னாலும் ஒரு மீட்டரோட விலை வில் பி சேம். ஈவன் இஃப் ஐ கோயிங் டு கெட் 1000 meters, even the per meter value will be same. That is what they are coming to say. So three properties, extensive properties are additive in nature, and it is, if you are going to divide two extensive properties, what you will get? You will get the intensive property. In the point order extension da yaru what I gave you as a third property, that if you going to divide per unit, per unit mass, per unit mole, per unit volume appdi varumbodhu, what happens to the extensive property? It becomes the intensive property. Got it right? Yes. Now we're going to talk about the state parameters. ஓகே, ஸ்டேட் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு சிஸ்டம் இருக்குல்ல, அந்த சிஸ்டமோட ஸ்டேட் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு we going to talk about something. If I'm going to tell you there is one system, how will I tell you? I'll tell you that it has particular some ஒரு மாஸ் இருக்கு, it has some volume, it has some number of moles, it has some temperature, so it is pressure. Okay, so ஒரு P, V and number of moles and T, இதை வச்சு தான் நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், டிஸ்கிரைப் பண்ண போறேன் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். ஸோ இஃப் இதுக்கு தான் நான் வந்து என்ன சொல்றேன், ஸ்டேட்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் சொல்றேன். இஃப் சம்திங் கோயிங் டு ஆல்டர், ஓகே, இஃப் சம்திங் கோயிங் டு ஆல்டர் இன் திஸ் state parameters, what happens? It will alter the state of the system itself. Okay, இப்போ நான் வந்து இங்க P1, V1, T1, N1, T1 வச்சுக்கோங்க, இல்ல ஏதோ ஒன்று P1 is going to become P2 னு வச்சுக்கோ, the entire system will change. So T1 will become T2, N1 will become N2, V1 will become V2. Okay, these are called, the state of the system is defined by few parameters. Those parameters can tend to change the whole system itself. Okay va, இவங்களுக்கு பேர் தான் என்னது, state parameters. Okay, I hope it's clear. Okay, let's talk about the state functions. Okay, the next one we're going to talk about is the state functions. So state functions na enna, properties. Okay va, in the properties la which depends upon the ஒரு ப்ராசஸ்ல இருக்கிற இனிஷியல் ஸ்டேட்டும் ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். வெரி குட். ஸோ a property which does depend on the, which depends on the initial state and final state, it has nothing to do with the path it follows. ஓகேவா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா எப்படி சொல்றேன், ஐம் கோயிங் டு பாயில் சம் வாட்டர். ஓகே, இனிஷியலா எப்படி இருக்கு வாட்டர், இட்ஸ் இன் த லிக்விட் ஸ்டேட். இப்போ கொஞ்சம் ஃபர்தரா போகும்போது என்ன ஆகும், இட் வில் பி கன்வெர்டட் டு அ கேஷியஸ் ஸ்டேட். நடுவில் அது என்ன ப்ராசஸ்ல இல்லை எந்த பாத்தில் ஃபாலோ பண்ணி அது கேஷியஸ் ஆச்சோ, தட் இட் டசன்ட் டிபெண்ட்ஸ். எந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இந்த பாத்தை டிபெண்ட் பண்ணாம இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும், ஃபைனல் ஸ்டேட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அவன் பேர் தான் என்னது, ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு யூ கேன் ரிமெம்பர் இட் அஸ் யூஎஸ், யுனைடெட் ஸ்டேட் ஹேஸ் மெனி பிரைவேட், ஸோ பிவிடின்னு என்னது பிரைவேட். ஓகேவா, பிரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். If you want to remember it, it will help you to remember all the state functions. Okay, so US has many private and government hospital. U will be internal energy. Okay, these are the simple symbols for the particular terminology which you gonna see further. Okay, U is the symbol for internal energy and S is for entropy, M for mass, M is for mass, P for pressure, and V is for volume, T temperature, G will be Gibbs free energy, and H will be enthalpy. So these are the 8 state functions. Okay, so can you tell me that US has many private and government hospitals? U will stands for internal energy, S for entropy, P for pressure, V for volume, T for temperature, and G for Gibbs free energy, and H for enthalpy. Okay, got it right? Yes.
So state functions is like if I'm going to இது ஒரு mathematical term கூட நான் வந்து relate பண்ண போறேன் அப்படின்னா I would relate it with an integration. Okay, so how I'm able to integrate, like correlate with an integration. Now how will you do it? Integration, how will you do it? Integration, இங்க ஒரு property இருக்கும் dx and it will have an initial state, okay, let's say a, and it has a final state. Okay, so how integration works? Integration depends on the property, whether the subject over here is dependent on the dx. Okay, that is how you do it, right? So it depends on the property and its initial value and its final value. Same way the state function will also depend on the property, initial state and the final states. So how am I going to calculate this thing? So calculate the state functions. What I'll do, I'm going to simply do final state minus initial state. Okay, so what I'm going to get? I'm going to get a delta value. Okay, if I'm going to consider it as final state of internal energy and initial state of internal energy, then it would be delta U. Okay, so most probably you would have seen this. Okay, delta U, delta S, delta H, delta G. So these are the most things which you see in your further topics. Okay, so and I want to tell you a simple yet another thing. Okay, so okay, if I'm going to talk about a small value, so let's say a is a state function. What would be dA? dA is the small change in, dA is a small change. What if I'm going to integrate it? If I'm going to integrate a dA, what I'll get? I'll get a delta A, which means it is a large change. So it is basically the change. Okay, we are not going to talk about the absolute value itself. We are going to talk only about the relative change between those two. Okay, so these are the state functions. Okay, let's talk about the path function as well. So from this you might have you might know what is path functions. The properties depends on the path it takes rather than the initial and final states is called as what? Path function. So path function, there is only two things. So Q stands for heat and W for work. Okay, so these process, it's going to depend on the path it takes. Okay, எந்த மாதிரி நீ பண்ற, ஓகேவா, எந்த வழியில இந்த ப்ராசஸ் போயிருக்கோ அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அதை வச்சு டிபெண்ட் ஆகியிருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு பேர் தான் என்னது? பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வுட் பி எஸ் எனர்ஜி அண்ட் தி ஒர்க். ஓகே, இதுக்கு சேம் இஃப் ஐம் கோயிங் டு so let's take W. Okay, W is a work. இதோட கொஞ்சம் என்னது? It will be, இதுல கொஞ்சம் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா what is like dW is equal to small work, small amount of work. So இதை நான் integrate பண்றேன். dW integrate பண்ணும்போது what I get? I'll get the W itself. That what I get? I'll get the total work. Whereas in the last case நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We got only the change. Correct? We got the large, and when I integrate a small value, what I get? I got a larger value for the change. Delta value கிடைச்சிச்சு. ஆனா இங்க எனக்கு என்ன கிடைக்குது? I got an absolute value. Correct? So this is the difference between the path function and state function. இப்போ path function இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. So simple. So this is one path. So இதுதான் இனிஷியல்ல இருக்கு, இது ஒரு ஃபைனல் சேஞ்சா இருக்கு, ஃபைனல். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது it has a different path. It can go this way as well, it can go this way as well. கரெக்டா? அப்போ இந்த இதுக்கும் so it is more or like a distance and displacement. கரெக்டா? இப்படி போகும்போது எப்படி இருக்கும்? It has a different distance, it has a different properties. இப்போ இப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு இடத்துலயும் it has a different values. இல்ல, இங்க மேல போகுது, அப்புறம் கீழே வருது. கரெக்டா? பாத் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் என்ன ஆகுதோ ஒவ்வொரு வேல்யூவும் will not be constant, it has a different values. ஓகேவா? so initial and final values மட்டும் இருக்கு. ஓகேவா? so
state functions na another, it has only the initial and final values. So nee adu eppadi ponalume we are only considering about the initial and final values. Okay, will it change with respect to step? Initial final மட்டும் தான் நீ பார்க்க போற. நடுவுல எப்படி போயிட்டு வந்ததுன்னு பார்க்க போறது இல்ல. Will it change with each step? No, because we are not given considering it. But what happens with the path function? You're seeing every step, every path. So each step, it has a different value and each step has accounts. Correct? இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா போச்சு, 2-3 ஸ்டெப் எடுக்கல. பட் திஸ் பாத் இட் ஹாஸ் டேக்கன் too much steps. அப்போ இதோட பாத் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஜாஸ்தியா இருக்கும். So these are the basic difference between the path function and state functions. Okay, can you see the difference? So state function, it is independent of the path taken, whereas path is dependent on the path taken. So it is capable of integrating using the initial and final value. And it requires multiple integrations and limits of integration in order to integrate it, because அது வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் it takes a different values. அப்போ integration value limits மாறும் இல்ல. Correct? That is what they are meant to say here. And any number of step results in the same value, because we are not considerate about the steps. Correct? But different steps will have a different values. Okay, it is based on the established system, and that is also based on the established systems. Okay, so next we're gonna talk about the thermodynamic process. So thermodynamic process அப்படினா என்ன? The way ஒரு process வந்து என்ன மாதிரி கொண்டு போறோம். கரெக்டா? அந்த மாதிரி இப்போ சிலப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, நான் டெம்பரேச்சரை வந்து கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு ப்ராசஸை கொண்டு போகலாம், வால்யூமை கான்ஸ்டன்டா வச்சு கொண்டு போகலாம். இந்த மாதிரி நான் எப்படி ஒரு ப்ராசஸை கொண்டு போறேனோ அது வச்சு தெர்மோடைனமிக்கலி ஹவு தோஸ் ப்ராசஸ் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்னு பார்க்கறது தான் என்னது தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸஸ். How many processes we have? The first one would be isothermal process. Iso na enna artham? Iso will be same. What is the meaning of iso? Iso means same. So thermal na another, temperature is going to be constant. Isobaric na another. Isobaric means bar edukku use pannom? Barometer is used for pressure. So pressure is going to be same. Choric means volume is going to be same. And adiabatic அப்படினா என்னன்னா temperature, heat is gonna be same. Okay, it doesn't talk about the temperature, but it talks about the heat. Okay, isothermal, temperature constant. Isobaric, pressure constant. Isochoric, volume constant. And adiabatic, heat is constant. Okay, let's talk about the first one, isothermal process. Isothermal process, T is equal to 0. T is constant and dt is equal to what? Dt is equal to 0. Okay, let's talk. If dt is equal to 0, what happens to the pressure? Pressure is inversely proportional to volume. Correct? Idu enna law? Pressure is inversely proportional to volume. This is the Boyle's law. Correct? So how can I say it? P1 V1 is equal to P2 V2. Correct? If I'm going to draw a graph, what happens? P is, so V over here, P over here. P is inversely proportional to V. What happens to the curve? Curve will be a hyperbola. Okay, so next one, what was the next one we saw? It is isobaric process. Isobaric na enna artham? Pressure is equal to 0, which means dp is equal to 0. See, nama idha enga irundha edukrom theriyuma? Ideal gas equation. Ideal gas equation is enadhu? PV is equal to directly proportional to T. Correct? Idu thana ideal gas equation la kondu varuva. Then instead of proportionality symbol, what you will put? You will put NR. Okay, we don't want that. So PV is directly proportional to T. If P is constant, appo enna agum? V is directly proportional to T. In the law, this law is called as what? Charles law. This law is called as what? Boyle's law. So V is directly proportional to T. If we're going to draw if I'm going to draw a diagram like graph over here, volume and temperature. As temperature increases, what happens to the volume? Volume
increases. Let's draw a graph between pressure and volume. What happened? Pressure is going to be constant and volume is going to keep on. What happens to the volume? Volume keep on increases. Okay, and what if with respect to temperature? Pressure is constant, temperature is there, so temperature will also increase with respect to P. Okay, if at all P is going to be constant, then it is going to be an isobaric process. The next process will be isochoric process. Isochoric process na another volume is equal to 0. Okay, constant. Volume is constant. And what is dV? dV is equal to 0. dV 0 na மீதி யார் இருக்கிறா? Pressure. Pressure is directly proportional to temperature. இது என்ன law? This law is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. Okay, so what happened? P1, if what happens to the change? P1 is equal to T1 divided by P2 is equal to T2. So P1 by T1 is equal to P1 by P2 is equal to T1 by T2. What happens with the graph? As pressure increases, temperature will also increase. Let's talk about the last one. Adiabatic process. Adiabatic process அப்படினா என்ன அர்த்தம்? The heat exchanged. Heat exchanged between the system and the surrounding is 0. Which means there is no heat is being exchanged between the system and the surrounding. Okay va? So idukku vandu formula vandittu PV gamma is equal to constant. Okay, appo P inversely proportional to V gamma. Okay va? V gamma na enadhu? Gamma is equal to the heat capacity. So it is a ratio between the heat capacity on constant pressure and heat capacity by the heat capacity of the constant volume. Okay, so gamma is equal to, so P is inversely proportional to V gamma. Ipo na the graph vareirana eppadi irukum? Graph will be like as pressure volume. As pressure volume increases, pressure decreases. It is again an hyperbola. Can you see this P and V graph between adiabatic process and an isothermal process? Rendume ennadhu da? Rendume is a hyperbola da. Okay, if in the rendu idu kuduthirukanga, I am going to ask you, ipo rendu idu kuduthittu they are going to ask you which one of the following is a isothermal curve and which one is the adiabatic curve na eppadi kandupidipinga? So whenever, so can you see the volume at the, okay, I'm going to teach you that. Before that, let's skip on to this thing. Okay, so there was an initial volume was V1, and initial after that for a particular curve, let's see, like it is A. For this, the volume is V2. Okay, what happens? V1 is greater than V2, or what happened? V2 is greater than V1. Correct? அப்ப என்ன அர்த்தம்? வால்யூம் பெருசா இருக்கு. வால்யூம் பெருசா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ்பான்ஷன். Correct? Expansion, right? So how will you do this? Okay, if at all you have two curves, then what you'll do, you have to do from this point, you have to rotate anti-clockwise. Clockwise you have to rotate. Okay, clockwise rotate பண்ணும்போது you have to draw a line clockwise. Which thing you first hit? எதை நீ first தொடுறியோ that thing is isothermal. First எதை நீ தொடுறியோ that will be the isothermal curve. And the next one would be the adiabatic curve. Okay, the first one which you touch in the expansion, okay va, when you rotate it clockwise, okay va, clockwise la nee line varayum bodhu edha first thodriyo adu per da enadhu isothermal, and the second one would be adiabatic. Okay, now
What if it is going to be an compression curve? Okay, volume, pressure. What happens? Rendu volume varudhu. Okay, but this is the initial one. See, arrow mark will be specified. Okay, arrow mark will specify the route. Okay, eppadi process nadakku carry on agudhu from V1 position to V2. Over here, this will be the V1. So arrow mark will specify it. Okay. Over here, this is V2. So now tell me, V1 is greater than V2, which means what? It is a compression curve. Similar thing. What you're gonna do now is you're going to draw a line again clockwise. One minute. Clockwise la na oru varayumbodhu, which one I'm going to hit first? That will be the எதை நான் வந்து first hit பண்றனோ that will be the isothermal curve. Okay, do you got it? The one which I'm going to hit first, that will be the what? Isothermal curve. And the next one will be the adiabatic curve. So I hope that is very clear for you. And if at all you have any doubts, please leave at the comment section. And thank you.